こんにちは、皆さん。今日、私たちは日本語を勉強しています。Hello, everyone. Today we're learning about Japanese. 質問があれば聞いてください. If you have any questions, then feel free to ask me at any time. We'll continue with Anki. 離れる時間を4時間を4年間離れていました。離れる。実家を4年間離れていました。離れる。実家を4年間離れていました。実家を4年間離れていました。実家を4年間離れていました。離れる。実家を4年間離れていました。そう、離れて、年、よ、実家。図書館。図書館に本を返す。図書館に本を返した。返す。返す。図書館に本を返した。図書館に本を返した。図書館に本を返した。図書館に本を返した。返した本、図書館。Let's see, this kanji has to do with figures. The other one has to do with drawings, illustrations, charts. And I know this has to do with writing, and this has to do with large building, public building. Would explain why you see in things like post office, which is being Kyoku. Oh, wait, it's not in post office? Interesting. Museum. Let's see, museum. Museum. Yeah, okay, let's see, yeah. Hakubutsukan is, let's see, museum and Bijutsukan. Yeah, that's right. So Bijutsukan's more of an art museum. While Hakubutsukan's more of a something with like three-dimensional things kind of museum. Kayasu.
図書館に本を返した本図書館。図書館に本を返した。図書館に本を返した。彼は、その、let's see, writing, no, things plus, since from Yurusu, let's see, 彼はその something にがない。関係。彼はその事件に関係がない。Oh, that's right, 関係 incident. Right, not 関係, but I mean, 事件 incident 関係 relation connection. Let's see. 事件. See that other kanji in it is can, matter, affair, case, item. Then yurusu. Oh, okay, just the right. Okay, so the right part of this kanji is the same, and yurusu, the left part's different. See, yurusu, to permit, to allow, to approve, to consent. Okay. So kankei, relation, connection, relationship. Okay, so 関係。kankei. 彼はその事件に関係がない。彼はその事件に関係がない。彼はその事件に関係がない。彼はその事件に関係がない。So, 関係, and let's see, 関係 is made from Kakari, charge, duty, person in charge, official, let's see, in Seki it's barrier gate.関係。彼はその事件に関係がない。関係、事件、彼、向ける。彼は、something に生きりの目を向けたんだよ。向ける。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。上司。And the she comes from office, government department, beneath a bureau. Let's see. Office official. Oh no, that's the wrong kanji. Seeing Shikai leading a meeting. So it has to do with leading. And that just has the general above meaning. Whether it be used physically or metaphorically. Okay, so Joshi. Okay. 彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。
彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。向けたん、目、怒り、上司、彼、向ける、奥。ハサミは机の奥にあった。奥、ハサミは机の奥にあった。奥。ハサミは机の奥にあった。あった、奥。机、ハサミ。怒る。携帯をなくして、携帯をなくして怒っています。困る。携帯をなくして困っています。What was 怒る？怒る？ Oh, to occur, to happen. That kanji. 困る。困る。困る。困る。携帯をなくして困っています。携帯をなくして困っています。携帯をなくして困っています。携帯をなくして困っています。困って。なくして。携帯。困る。この古い完全 I believe so 完全 so この古い寺院は今でも完全な形を完全。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。The old Buddhist temple still maintains its complex form. So kanzen, complete, perfect, and then katachi is form. Yeah, form, figure, shape, yes. この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。Tomote comes from right. No, tamote. Tamote comes from tamotsu, to keep, to preserve. Tamotsu. So tamotsu. この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。
この古いジーンは今でも完全な形を保っているんだ。次、そう。保って、形、完全。OK。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この靴はとてもOK。この靴はとても軽い。軽い。この靴はとても軽い。軽い。この靴はとても軽い。軽い。靴。図書館に本を返した。そう、返す。図書館に本を返した。そう、返す。図書館に本を返した。返す。図書館に本を、図書館に本を返した。返した本、図書館。彼はその事件に関係。彼はその事件に関係がない。関係。OK。彼はその事件に関係がない。彼はその事件に関係がない。彼はその事件に関係がない。関係、事件、彼。向ける。彼は上司に、あ、怒りの目を向けたんだよ。上司、そう。怒り。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。向ける。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。向ける。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。向けたん。目、怒り。上司、彼。And that is 送る。怒る。Yes, 怒る。To get angry. Or in this, 怒り angry, while okoru is to get angry.
困る。困る。携帯をなくして困っています。困る。携帯をなくして困っています。困る。携帯をなくして困っています。困って。なくして。携帯。携帯をなくして困っています。なくす。to lose something. 困る. Also intransitive. To be troubled. To be troubled, so. 完全。この古いジーンは今でも完全な形を保っているんだ。完全。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。保って、保つ、保って、完全。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。保って、形、完全、今、寺院、古い。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。彼はその事件に関係がない。関係。彼はその事件に関係がない。関係。彼はその事件に関係がない。関係、事件、彼。返す。図書館に本を返した。返す。図書館に本を返した。返す。返す。transitive. Makes sense. 図書館に本を返した。次。赤ちゃんの something がかわいい。Oh, this is the kanji for cow. So face, so I think this combined kanji is supposed to mean facial expression. So let's see. Akachan knows something ga kawaii. See, Akachan no.
笑顔。赤ちゃんの笑顔がかわいい。Oh, that's right. That's what this kanji was. This was the kanji for warau, or to laugh, but it's also used in smile. Let's see. What was smile? Smile was... See, smiling face is egao. Let's see. Bisho's intransitive verb smile. Okay, let's see. Ha emu, to smile. Emi, smile. So I believe Emi just talks about the smile itself, while a gao is like the whole face that is made when someone is smiling. I think that's the distinction I remember. So, egao. 笑顔。 See, warai, laughter. See, Emi, smile. 赤ちゃんの笑顔がかわいい。 Akachan no egao ga kawaii. Kawaii. Let's see, and this comes from... I know the other one's love, but what is this one? Acceptable, satisfactory, allowed, permitted, approver, being in favor. Let's see, when used with kanji used for laughter and smiling, it becomes funny, amusing, comical, laughable, ridiculous, strange, odd, funny, peculiar. So, egao. 笑顔。赤ちゃんの笑顔がかわいい。 Akachan no egao ga kawaii. Kawaii. Egao. Akachan. And there's Emi. And then warau. So, yes. Kanzen. Kono furui jin wa ima demo kanzen na katachi o tamotte irunda. Kono furui jin wa ima demo kanzen na katachi o tamotte irunda. 完全。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。そう、保ってこの古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。そう、保って、形、完全、今、人、古い、向ける。彼は上司に怒りの目を
向けたんだよ。向ける。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。向けたん、目、怒り、上司、彼。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。関係。いや、関係、彼はその事件に関係がない。関係。彼はその事件に関係がない。彼はその事件に関係がない。関係、事件、彼、あ、顔、笑顔。赤ちゃんの笑顔がかわいい。笑顔。赤ちゃんの笑顔がかわいい。笑顔。赤ちゃんの笑顔がかわいい。かわいい。笑顔。赤ちゃん。子供。電車で子供がsomething eat. This was something about being noisy. 子供、電車で子供が騒いでいた。騒いでいた。Kids were making a racket.騒ぐ to make noise, to make racket. 電車で子供が騒いでいた。電車で子供が騒いでいた。電車で子供が騒いでいた。騒いで子供電車少しsomething ありました。少し疲れました。疲れる tired 疲れる to get tired, okay. So 少し疲れました。疲れました。少し疲れました。疲れました。something 売れる。something の間から
Something ga something. 現れる。雲の間から太陽が現れました。Oh, Kumo. That's right. So arewareru, appear, emerge. Arawareru. Arawareru. Intransitive. So arawareru. Kumo no aida. Kumo no aida kara taiyo ga arawaremashita. The sun appeared between the clouds. So Kumo no aida, between the clouds. So from that, taiyo, well, that must be the sun, taiyo. Ga, and then arawaremashita, appeared. Taiyo. And futo means fat or fatty, grand, magnificent, excellent. And futoi means fat, thick. See, deep voice, sonora, so like daring, brazen, audacious. Futoru, to put on weight, to gain weight. And the second kanji comes from sun, sunshine, sunlight. See, the open, visible place, public space. See, yoki. In yoki, it's cheerful, merry, lively, and aka bright personality or bright spirit. So basically, fat plus sunlight makes the word for sun. Well, of all the stars in the sky, the sun does make the most light. Taiyo. Kumo no aida kara taiyo ga arawaremashita. 雲の間から太陽が現れました。雲の間から太陽が現れました。雲の間から太陽が現れました。現れました。So, 現れる。So, 現れました。太陽、間、雲。完全。このジーン、この古いジーンは今でも完全な形を保っているんだ。完全。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。完全。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。保って、形、完全、今、寺院、古い。
子供。電車で子供が電車で子供が子供、電車で子供が騒いでいた。騒いで騒ぐ騒いで電車で子供が騒いでいた Kids were making a racket in the train. で電車で子供が騒いでいた。電車で子供が騒いでいた。騒いで子供電車少し少し少し疲れました。疲れました。疲れる少し疲れました。疲れました。少し疲れました。少し疲れました。雲、そう。雲の間から太陽が現れる。雲の間から太陽が現れました。現れる。雲の間から太陽が現れました。現れる。Okay. 現れる。現れました。雲の間から太陽が現れました。雲の間から太陽が現れました。雲の間から太陽が現れました。現れました。太陽、間、雲。雲の間から太陽が現れました。雲の間から太陽が現れました。次。見て。That is 見て。So in appear and merge, we have the kanji for mite inside of it. So, 現れました。子供。電車で子供が騒いでいた。子供、電車で子供が騒いでいた。騒いで、not 騒いで、騒いで。電車で子供が騒いでいた。騒いで、子供、電車。電車で子供が騒いでいた。
電車で子供が騒いでいた。そう、電車、騒ぐ、子供、騒いで、少し、少し、疲れました。疲れました。疲れました。少し、疲れました。少し疲れました。少し疲れました。そう、疲れました。少し。あ、雲の間から太陽が現れました。そういや、あわ、あわの、現れる、現れる、現れる、現れる、そう、現れました。そう、雲の間から、雲の間から、太陽が現れました。現れる。雲の間から太陽が現れました。現れる。雲の間から太陽が現れました。現れました。太陽、間、雲。最後、今日が夏。休む、そう、休み。今日が夏休み。今日が夏休み。最後の日だ。最後、今日が夏休み最後の日だ。最後、今日が夏休み最後の日だ。最後、夏休み、そう、夏休み。今日、休む。is to be absent, take off, yes. そう、夏休み。今日が夏休み最後の日だ。今日が夏休み最後の日だ。子供、電話で、電話で子供が騒いでいた。子供、電車で子供が騒いでいた。子供、電車で子供が騒いでいた。騒ぐ、これそう、電車、子供、騒いで。日本語の本を日本語の本を読む。日本語の本を読みます。読みます。日本語読む。日本語の本を読みます。読む。日本語の本を読みます。読みます。日本語。
変な音が聞こえます。変な音が聞こえます。変な音が聞こえます。聞こえます。変、音。次、痛い。歯が痛いです。痛い。歯が痛いです。痛い。歯が痛いです。痛い歯。あ、この状況では出発は難しいです。状況。この状況では出発は難しいです。状況。この状況では出発は難しいです。難しい。出発。状況。この状況では出発は難しいです。この状況では出発は難しいです。当然、彼女が怒るのも当然だ。彼女が怒るのも当然だ。当然、彼女が怒るのも当然だ。はい。彼女が、彼女は、彼女が怒るのも当然だ。彼女が怒るのも当然だ。彼女が怒るのも当然だ。当然、怒る、彼女。彼女が怒るのも当然だ。彼女が怒るのも、当然だ。当然でしょ。雲の間から、雲の間から、そう。休む。雲の間から、雲の間から太陽が現れる、そう、雲の間から太陽が現れました。現れました。雲の間から太陽が現れました。現れる。雲の間から太陽が現れました。
現れる雲の間から太陽が現れました。現れました。太陽、間、雲。something ので、something ので、て、伝ってください。伝ってください。So, 忙しい、忙しいので手伝ってください。oh, 忙しいので手伝ってください。手伝って、忙し忙しいので手伝ってください。忙しいので手伝ってください。手伝って、忙しい。痛い。歯が痛いです。痛い。歯が痛いです。痛い。歯が痛いです。どうやら、明日はどうやら、雨らしいよ。明日は、どうやら、雨らしいよ。雨らしい will probably rain. Well, it looks like it will rain. But so 明日 tomorrow. But what is どうやら? どうやら、明日はどうやら雨らしいよ。Seems likely. Seems like. どうやら. どうやら. Adverb possibly. Seems like. See, there's a word before. Let's see, yada by itself. What with A and B, such things as A and B, and so on, A and B and the like, as A, ya, B, A, yada, denotes uncertainty. Ashita wa どうやら雨らしいよ。
どうやらgrammar. どうやら grammar. どうやら is grammatical expression used to indicate a possibility, appearance, or seeming. It can be used to express a range of meanings including possibility, maybe, appearance, seems like, it's seeming, it seems, somehow, used to indicate a vague or unclear reason. Barely, used to describe something that is barely or just barely true. どうやら, let's see. So どうやら明日は雨になりそうだ. Let's see, apparently it's going to rain tomorrow. Konnichiwa, Amplifier. Genki desu ka? Do yara. Genki desu. See. Gotta conjugate that. Let's see. Ki. Kita. Okay, so I think I can say, let's see, kita, or good to hear. So, do yara. So, 明日はどうやら雨らしいよ. Seems like it's going to rain tomorrow. 忙しいので手伝ってください。忙しいので手伝ってください。忙しいので手伝ってください。手伝って、忙しい。離れる。実家を4年間離れていました。So, 実家を4年間離れていました。離れる。実家を4年間離れていました。離れる。実家を4年間
離れていました。離れて、時間、年、よ、時間。時間を4年間離れていました。どうやら、明日はどうやら、雨らしいよ。どうやら明日はどうやら雨らしいよ。どうやら、明日はどうやら雨らしいよ。どうやら、possibly, apparently, likely, somehow. Oh, actually, maybe the correct grammar for what I was trying to say, good to hear, would actually be something like, 聞いたことがいいです. Let me look that up now that I think about it, because I think that's how they generally do those types of concepts. Let's see. Good to hear. Let's see. それはよかった. Okay, so they're doing it in past tense. Do yara. どうやら明日はどうやら雨らしいよ。雨はどうやら雨らしいよ。考える。よく考えてください。考える。よく考えてください。考える。よく考えてください。考えてよく。雨の日が2週間も something いています。Oh, Suzuku. Suzuku. So,雨の日が2週間も続いています。続く、雨の日が2週間も続いています。雨の日が2週間も続いています。続いて、間、週、に、日、雨。Rainy days have continued for 2 weeks. And it's mo here because we're including both past and future days in the statement. Ame no hi ga 2週間も続いています. Let's see. この方法の something はよくわかりません. この方法の something はよくわかりません. Oh no, that's not ho-ho. This is bunpo or grammar. That's right, bunpo. Kono bunpo no. I believe this is the kanji for explanation, which was
この文法の説明、この文法の説明はよくわかりません。I know this has a bright meaning, which is often associated with information, but let's see, this has a theory, doctrine, opinion, view. So, brightening up a view or talking about a view, aka an explanation. Setsume, この文法の説明はよくわかりません。この文法の説明はよくわかりません。Okay. この文法の説明はよくわかりません。わかりません。よく説明文法説明 Let's see, 点ける Let's see, 電気を点けてください。つける。電気をつけてください。Oh, つける switch on つけるつける。つける電気をつけてください。Usually written in kana. つける。電気をつけてください。つけて、電気。電気をつけてください。電気をつけてください。わかる。日本語ニュースが全然わかりませんでした。わかる。日本語のニュースが全然わかりませんでした。わかる。日本語のニュースが全然わかりませんでした。でした。Okay. わかりません。全然。ニュース。日本語。日本語のニュースが全然わかりませんでした。どうやら、明日はどうやら雨らしいよ。どうやら明日はどうやら雨らしいよ。どうやら、明日はどうやら雨らしいよ。やっぱり、やはり、やっぱり、旅が大好きだ。やっぱり旅が大好きだ。やっぱり旅が大好きだ。つける。Wait, isn't that also similar to the other つける? Let's see. つける。あ、Oh yeah, skeru. Yeah, Kyotsukete, that's skeru, yes. So that's a different kanji. Skeru. Skeru. Okay, so, 電気をつけてください。つける。電気をつけてください。つける。電気をつけてください。つけて、電気。電気をつけてください。つけて、電気。説明。Okay, so この文法の説明はよくわかりません。説明、この文法の説明はよくわかりません。説明。説明。そう。この文法の説明は
よくわかりません。わかりません。よく説明。文法。まるで、彼はまるで子供のようにはしゃいだよ。まるで、彼はまるで子供のようにはしゃいだよ。まるで、彼はまるで子供のようにはしゃいだよ。彼はまるで子供のようにはしゃいだよ。はしゃいだ、子供よ、まる、彼。See, はしゃいだ is to frolic. はしゃいだ。はしゃいだ。はしゃぐ to make merry. はしゃぐ。はしゃぐ to make merry to frolic. So, 彼はまるで子供のようにはしゃいだよ。まるで、and then はしゃぐ。秋。彼女は秋に結婚します。秋、彼女は秋に結婚します。秋、彼女は秋に結婚します。結婚、秋、彼女、つける、let's see. おまけをつけました。おまけをつけました。つける、おまけをつけました。つける。おまけ。I added a freebie. おまけ。Something thrown in without purchase. Yeah, so freebie, basically. Addition, embellishment, AG of a story. おまけ。つける attach set add. So, おまけをつけました。おまけをつけました。おまけをつけました。おまけ。So, 夏。私は夏が大好き。Wait, 私は夏が大好き。夏、私は夏が大好き。私は夏が大好き。Wait a moment, is there an error in the sentence? 大好き。
Yes, daisuki is a non-adjective, aka a specialized noun. I think this is a grammar mistake. I'll ask about this. So you usually have to end sentences ending with nouns with either da or des. Watashi wa natsu ga daisuki. Let's see. Okay. Let's see. I believe the word is, let's see. Hinji, I think was, replied. Yes, Hinji. So, amplifier wa, da is often dropped in more casual settings, I believe. Hinji o shimashita. Hinji. Or hinji shimashita. I know they use da in more casual situations, but I wasn't sure if you could just totally outright drop the da in casual situations.私は夏が大好き。Natsu, so 私は夏が大好き。つける。はい、電気をつけてください。つける。電気をつけてください。つける。電気をつけてください。つけて、電気。つける。あ、おまけをつけました。つける。おまけをつけました。つける。おまけをつけました。It's probably very important to be teaching these two skeru words at the same time so you can distinguish their kanji and their meaning differences. See, skeru, so, おまけをつけました。おまけをつけました。おまけをつけました。See, 携帯をなくして、oh, 困る, that's right, 困る。携帯をなくして困っています。困る。携帯をなくして困っています。困る。携帯をなくして困っています。困って、携帯なくして. Notice how in Japanese sentences oftentimes you don't use ands to make compound sentences. Like in English, you'd probably have an and about here because it's two things like the cell phone was lost and the person feels at a loss or something like that. But in Japanese, you can use te form chaining to act like and essentially, where you say, the cell phone was lost, and since because of what happened in the first one, then the second thing is true, is the reason for what's going on because the first thing occurred. So the person feels at a loss because the cell phone was at a lost.
Yeah, so because the cell phone was lost, they feel at a loss. So I'm at a loss because I lost my cell phone. So, 携帯をなくして困っています。返す。図書館に本を返した。返す。図書館に本を返した。返す。図書館に本を返した。返した本。図書館。So this is usually con when in combined words. So let's see. その something. 猫が飛び出しました。So this was something about suddenly or something like that. Or at that moment. 瞬間、その瞬間、猫が飛び出しました。Oh, 瞬間。瞬間。瞬間、瞬間。瞬間、その瞬間、猫が飛び出しました。その瞬間、猫が飛び出しました。出しました。飛び、猫、瞬間。その瞬間、猫が飛び出しました。その瞬間、猫が飛び出しました。料理がたくさん。See, this was leftovers, which was残る、料理がたくさん残りました。残る。料理がたくさん残りました。残りました。たくさん料理。残る、残る。残る。残る。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。残りました。料理。料理がたくさん残りました。一瞬 maybe? 一瞬。What was not Tommy, but this was something about referring to self, if I remember correctly. 自分. Yeah, that's right. 自分. So 一瞬自分 no something or something. 一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬 Wait. What's the difference between 一瞬 and 瞬間 then? 一瞬 versus 瞬間 grammar.
So 1週間で消える、なくなる、壊れる。Okay, I don't get what it's saying. Let's see. So, ishun is 1 second, a brief moment, often used to describe a short, fleeting period of time, whereas shunkan means that moment, a moment in time. It is often used to describe a specific point in time or brief period of time. Okay. So, so, so ishun is basically say for a moment, while shunkan is that moment. Okay. Or so ishu, a moment, an instant. So ishun jibun no mimi, that's what that was. Ishu jibun no mimi o utagatta yo. I doubted my ears for an instant. So for a second, for a moment, doubted your ears. So yeah, so ishun for an instant, for a second. Jibun no mimi, my ears. O utagatta yo. So I guess that's doubted. Utagatta. Right. From utaguru. So utaguru conjugates to utagata, and it's to doubt, to distrust, to be suspicious, to suspect. So ishun, 一瞬 ishun, jibun no mimi o utagatta yo. 一瞬自分の耳を疑ったよ。 Ishun jibun no mimi o utagatta yo. So utagatta, mimi, jibun, ishun. So yeah, ishun. So then there's utagu. Yes. Oh, utaguru. Utaguru. Yeah, so utagaru. I mean utaguru. Okay, so ishun jibun no mimi o utagatta yo.
つける。おまけをつけました。つけるおまけをつけました。つける。おまけをつけました。つけました。おまけ。瞬間。その瞬間、猫が飛び出しました。瞬間、その瞬間、猫が飛び出しました。瞬間、その瞬間、猫が飛び出しました。出しました。飛び、猫、瞬間。料理がたくさん。料理がたくさん残る、料理がたくさん残りました。残る。料理がたくさん残りました。残りました。たくさん。料理、残る。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。残りました。料理。向ける。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。向ける。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。向ける。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。向けたん、目、怒り、上司、彼。彼は上司に怒りの目を向けたんだよ。向けたん、目、怒り。彼はその事件に関係、そう。彼はその事件に関係がない。関係、彼はその事件に関係がない。関係、彼はその事件に関係がない。関係、事件、彼。笑顔。赤ちゃんの笑顔がかわいい。So, 笑顔, let's see. So this is used in kao, this is used in emi, smile, and this is used in warau, to laugh. Egao. 笑顔、赤ちゃんの笑顔がかわいい。Emi, yes. 赤ちゃんの笑顔がかわいい。Egao. Akachan no egao ga kawaii, kawaii, egao, akachan. Ishun, no ishun, ishun. Ishun, jibun no mimi o. Ishun, jibun no mimi o. 一瞬自分の耳を疑ったよ。Utagata. 一瞬自分の耳を疑ったよ。Utagata, so ishun jibun no mimi o utagata yo. 一瞬自分の耳を疑ったよ。Ishun jibun no mimi o utagata yo. So utagata, mimi,
jibun, ishun, right? Or utaguru, utaguru. Right. They don't pronounce u and the like takusan. Oh, I'm gonna listen to that closer. Usually it's what I find is it's not so much that they don't pronounce things. It's more of they pronounce it very lightly in a flowing kind of way. I'll listen to that closer next time we get to that word. Thank you for pointing that out. 一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。疑った。And then utaguru. Utaguru. Noboru. Let's see. 料理がたくさん残りました。残る。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。I hear it being pronounced in this one, though I don't know how accurate the pronunciation is, but I hear it in this one, and this seems to be similar to the other pronunciations I've heard before. たくさん。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。たくさん pronunciation.「たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん」 Yeah, okay, so I hear in that pronunciation, they are saying takusan, but they're saying the ku extremely weak. Basically, you barely hear the u sound in that. Takusan. たくさん、 It is generally almost impossible to say consonants without some sort of vowel, and you can basically hear the minimum vowel required in this takusan pronunciation. たくさん、 Takusan. たくさん、 Takusan. たくさん、 Takusan. たくさん。 Versus this one. 料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。Yeah, it is being said in a limited way here, but you can still hear it. 料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。So I guess the best way to try to pronounce it, seeing how those sound, is basically pronounce it in a flow way where one sound flows into the other, because you can weaken the vowel sound if you're trying to mimic the pronunciation. 料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。
Nokoru, remain left over. Let's see. The U is devoiced. I wouldn't say it's completely not pronounced. It's if you don't try to pronounce the U. See, if you don't try to pronounce the U, you'll sound weird. Yeah, okay. So, but, oh yeah, it's basically devoiced, okay. Yori ga takusan nokorimashita. Nokorimashita. Okay. 完全。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも、この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。完全。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。形。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。形。Okay. So, この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。See, 保って is from 保つ I believe. 保つ Let's see. 保ってOh, 保て not 保て。保つ yes。この古い寺院は今でも完全な形を保っているんだ。一瞬自分の耳をsomething got the 一瞬自分の耳を疑ったよ。疑った一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬疑った or 疑る in dictionary form 疑る疑った I guess you could let's see, uso is lie, so utaguru is
doubt. So I get they both begin with u. So if that helps remember anything, doubt. 少し疲れました。少し疲れました。少し疲れました。疲れました。少し疲れました。残る料理がたくさん残りました。残る料理がたくさん残りました。残る料理がたくさん残りました。残りました。たくさん料理。By the way, thank you for pointing out that pronunciation thing I should be doing. たくさん。料理がたくさん残りました。子供電話で子供が騒いで、騒いでいた。電話で子供が騒いでいた。from 騒ぐ。子供、電車で子供が騒いでいた。子供電車で子供が騒いでいた。電車で子供が騒いでいた。電車で子供が騒いでいた。騒いで from 騒ぐ。子供、電車。一瞬自分の耳を裏がったよ。いや、裏がった。一瞬自分の耳を裏がったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。疑った。耳、自分、一瞬、and then there's 疑る。一瞬自分の耳を疑ったよ。口を大きく開けてください。口を大きく開けてください。口を大きく開けてください。口を大きく開けてください。そう、開けて大きく口。彼はかなり英語が上手です。彼はかなり英語が上手です。彼はかなり英語が上手です。彼はかなり英語が上手です。彼はかなり英語が上手です。So 上手英語 OK かなり彼あれは何ですか？あれは何ですか？あれは何ですか？ So あれlet's see. So I think this is either, I think this is maybe ore. Let's see, ore ni something していることはないですか？
So you can't be doing something. That's what I get from it. Let's see. 隠す。僕に隠していることはないですか？ Oh, is there anything you're hiding from me? 僕に隠していることはないですか？ Oh, this is boku, not ore. 隠す。Kakusu. 隠す。 So, boku ni kakushiteiru koto. So hiding from I thing. And nai desu ka? Does not exist. Oh, okay, so this is sort of like in Japanese how you ask in the negative. You're basically saying, are you not hiding anything? As a way of saying, are you hiding anything, as you would in English. So is there anything you're hiding from me? So, kakusu. 隠す。隠す。僕に隠していることはないですか？僕に隠していることはないですか？僕に隠していることはないですか？僕に隠していることはないですか？僕に隠していることはないですか？こんにちは turn as the wanderer. 元気ですか？隠す okay, so 僕に隠していることはないですか？僕に隠していることはないですか？ So, 隠す to hide. That does look transitive, as su Indian words usually are. 隠す. Yes, that's transitive. And that makes sense because you're the unsaid topic of the sentence is the other person. So is the other person doing the action of hiding from someone else, aka the I here, the boku. So hence why it needs to be transitive. So, 僕に隠していることはないですか？次、雲の間から太陽がthat's right, yeah. 現れる。現れる。To reveal, basically. So, 雲の間から太陽が現れました。現れる雲の間から太陽が現れました。現れる to appear emerge. So, 雲の間から太陽が現れました。So, 現れました。太陽、間、雲。痛い。歯が痛いです。痛い、歯が痛いです。痛い。歯が痛いです。痛い。歯。
一瞬、一瞬、自分の耳を、疑ったよ。See, yeah, 疑った、疑った。い、一瞬、一瞬、自分の耳を疑ったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。Okay, so utaguru is doubt. So, 一瞬、一瞬自分の耳を疑ったよ。疑った、疑る、耳、自分、一瞬。僕に、something していることはないですか？隠す。僕に隠していることはないですか？隠す、to hide。隠す、隠す。隠す。隠す。僕に隠していることはないですか？僕に隠していることはないですか？隠す、OK。僕に隠していることはないですか？僕に隠していることはないですか？ない？隠して、僕? That's right. I remember the thing I used to remember this kanji now. If you remember those statues of like gods with multiple arms, and think of this as like holding a spear, uh, you can basically think multiple arms, so stronger. Hence the masculine meaning behind boku. AKA, so this is the one for I. So, 僕に隠していることはないですか? See, this doesn't have something on the end, so it's not kirai. This is, iwa. 私は持つのが岩だ。私はwell, not Motsu, Matsu, that's right, Matsu. Now, Motsu and Matsu differ by this little kanji on the left here, so let's see. 私はMatsu no ga iwa. Yeah, that's right, not iwa, it's iya. Yeah, iyada. That's right, iya. 私はMatsu no ga iyada. いや、私は待つのが嫌だ。Iya. And remember, iya is basically like a weaker version of kirai, I believe it was. Yes, kirai. Kirai. Yes, kirai. So kirai dislike hatred, but it's like a strong dislike or hatred, while iya is like a weaker one. 私は待つのが嫌だ。いや、待つ私。See, turn as は、un、超元気。そちらは
返事しました. Or in other words, turn as replied. 私も元気です. See, that, I thought that was no for some reason. Okay, no, is yes, not no. Okay. So is like the casual yes, okay. Kakusu. Let's see, 僕に隠していることはないですか? So, 隠す、僕に隠していることはないですか? 隠す。僕に隠していることはないですか? 隠す、僕に隠していることはないですか? ない ?OK。隠して、僕、隠す。忙しいので手伝ってください。忙しいので手伝ってください。忙しいので手伝ってください。手伝って、忙しい、ください。大変. And remember, this is the kanji. This first kanji is used in vague related words, and this kanji is used in either in hin and strange or I think it was kikaru. I'll have to look it up. Let's see. Is it kai? Okay. But anyway, it's used in to change. So let's see. 大変なことが起こりました。大変なことが起こりました。大変なことが起こりました。A terrible thing happened. So, if you remember, okoru is the intransitive, and it's the one usually you used for to say things happen. Though sometimes okiru is used instead. But okoru is the one that was generally used. Okiru is more of a modern thing being used. Okiru. At least from that explanation we read the other day. Actually, yeah, okiru. Okoru. And then the other one was was it okosu? Yes, okosu. That's the transitive one. The other two are intransitive. And then hin. What was that verb? Kawaru, to change. That's what it was. Kawaru. In other words, taihin, big change, aka problem. Kawaru. 大変大変なことが起こりました。大変なことが起こりました。大変なことが起こりました。起こりました。大変こと。使う。毎日。毎日コンピューターを使います。使う。毎日コンピューターを使います。
使う、毎日、コンピューターを使います。使います。使う、毎日、コンピューター。明日の、明日の会議。So tomorrow's meeting. Let's see, 明日の会議の something をした。Wait, something about tomorrow's meeting already occurring? Interesting. 準備。明日の会議の準備をした。Oh, preparations. 準備。準備。So, 明日の会議。明日の会議の準備をした。Oh, that's right. That's right. It's more formal situation, so it's asu instead of ashita. Asu. Asu no 明日の会議の準備をした。asu no kaigi no junbi o shita. I prepared for tomorrow's meeting. So basically, tomorrow's meeting's preparations have already occurred. So, well, basically, shita like I did. So junbi. What is the kanji behind junbi? June. Let's see. Semi-quasi associated. Let's see. Junbi prepare. Semi. So it seems to be used for things that are almost like semi-quasi, or things that are in front of something else. It's the June Kesho or semifinals. So basically, events that seems to be used in events that occur before another type of event. So, and let's see, the other kanji, it has to do with, let's see, B. And let's see, so naeru, to furnish, to equip, to prepare for. So in other words, the things that happen in the front, preparations, preparing for, in other words, preparations. Okay, so things that happen in the fronts to prepare for, or in other words, preparations. Okay, so junbi. 明日の会議の準備をした。junbi. 明日の会議の準備をした。準備。明日の会議の準備をした。明日の会議の準備をした。明日の会議の準備をした。明日の会議の準備をした。明日の会議の準備をした。So 準備、会議、明日。That's right. So yeah, 会議 can either be conference or meeting. So 明日の会議の準備をした。Let's see. Turn as は、よかった。お元気そう。お元気そうで。それなんよりです。Actually, I've never seen grammar like that. Let's see. Okay, let's see. Oh, good. I'm glad to hear that you are well. So, ogenki usually appears well, but then, nan yori.
See, nani yori. Above anything else, above all, more than anything. Oh, I see. So this is like using the yori particles, than meaning, and then non nani, like a nanika usually means anything, but I guess in this particular combination, you don't need to have the ka. You just know that nani's representing things in general. So basically, more than anything else, or above all, essentially. So yokata, o genki so, de nani yori desu. Yeah, nani yori, everything else is less than being well. See, o genki so, de appearing to be well. Why do you use de and o genki so de? Is this the copula de? And the o genki so de, not the other type of de, but the copula de. Basically, da in the connective form. So, yokata. Say, o genki so de, nani yori desu. Okay, but yeah, that's probably as the copula de, so okay. Wait, de marks context, and the context of appearing to be well. Oh, okay, so it's not the copula, it's the... Oh, that's right, the delineation meaning of de. Like how you can use it for choosing between different food items because you're delineating one food item that's going to be your choice from the rest. So it's that kind of de. So in the appearance of doing well, nothing else matters. Or in other words, I'm glad to hear that you're well. Let's see, I'm just repeating something I heard over a year ago. Let's see. O genki de nai yo desu. Oh yeah, that reminds me of the grammar of when you say something wa, something yori. You're basically saying whatever's behind the wa is more important than what is behind the yori. So since nani's behind the wa, you're saying something, or in this case, anything. And then instead of using wa, you're using de, which can be used in its delineation meanings. The same way wa can be used to target things, so... Yeah, I think I get that grammar now. Okay. Let's see, copy. Let's see, what was that question mark? Junbi. Mo something shite
あるが、もう準備してある。So doing preparation. So what, are you preparing again? Let's see, that... Are you prepared? Are you already prepared? Let's see. もう自分してあるか? Okay, it's just going over. Tonaz was just going over all those words that the June part in June B was in. Let's see, June B preparations, memorandum. Let's see, fully equipped. Okay, appearing. Okay. Okay. So, 隠す. So, 僕に隠していることはないですか? Yeah, these types of expressions with asking in the negative contents, those are probably the most likely to be mistranslated because of how differently English versus Japanese uses asking in the negative context. Like, English tends to use it in an implication way or not that likely way, while Japanese, that's often how they just ask questions normally. So, 隠す. So, 僕に隠していることはないですか? So, 僕に隠していることはないですか? 隠す。僕に隠していることはないですか？隠す。僕に隠していることはないですか? So, ない。隠して。僕。どうやら。明日はどうやら雨らしいよ。どうやら、明日はどうやら雨らしいよ。どうやら、明日はどうやら雨らしいよ. Seems like it's gonna rain tomorrow. Oh, Turnaz, I was actually kind of wondering on the grammar of this sentence because I know Rashi is often used to say something looks like. And do yara, is that like the do as in the question word do, and then like what exactly is the grammar behind do yara? Would you know that? You see, the yara bit, Rashi is used for here to say do yara is a combination of two words. The yara bit is in one grammar. It is similar to the yaveg listing particle plus the ra pluralization suffix. Oh, interesting. That's where that's from. And the do, is that from like the question word do?
Let's see. Yara is an adverbial particle in Japanese which expresses lack of determination or limitations in regards to a. So, due to this, it is very similar to the structure of nado, which I've not heard that structure before, nado, and will often translate as a and so on, or a and the like. Yada may appear following verbs in dictionary form. Nouns, adjectives, and not adjectives. Okay. When repeated as a yada, b yada, both a and b will often be the same type of word, although this is not a limitation when the speaker is expressing various feelings in relation to something. Compared to toka, okay, yada puts more emphasis on the scope of things within the category of A and B, thus making it sound like A and B are only a small fraction of many different things within a complex pool of various emotions, actions, etc. Yada is an adverbial particle in Japanese which expresses lack of determination or limitation in regards to A. This bit's important to understanding do yada. The rest of the stuff explains yada listing functions. Okay. And it's in 2 grammar, not in 1. Okay, so it's in 2. Okay. Still kind of advanced though. Okay, so I assume the do and do yada is the question word do. Is that correct, Tonez? Yes, okay. Yes. So do, ko, so, yeah, and do, yeah. Yeah, that's right. That's right. Do is sort of like the question would mean something like which way. That's right, because ko is this way, so is that way, is that way, but not referring to, we're talking about something totally off, not who you're talking with. So do is like which way. So going back to what you were saying. Oh, that's right. What I wanted to say about Rashi. Rashi is from what I was remembering from my other studies of Rashi, it can be either hearsay or it can be what something appears like to you. And Rashi, from what I understand, is a very ambiguous word in that it doesn't actually tell you whether it's you're just repeating what someone else says or something just appears that way because like there's clouds in the sky, so you think it's gonna rain. It's very ambiguous in that way. While so, on the other hand, is a lot more clear on whether something is hearsay or it appears like something. Let's see. So let's see. It's similar to Yah's vague listing particle. So basically, the or of Yah, but it's not an exclusive. It could be other things could be mentioned. Let's see. The plural Ra, like Harera, that plural Ra. So Yada is adverbial particle in Japanese, which expresses lack of determination or limitations.
Due to this, it is very similar to, okay, it will often translate to a and so on and the like. Yada may appear following an adverb in the dictionary. Following verbs in dictionary form, nouns, adjectives, and not adjectives. Repeated as a yada, b yada. Both a and b will often be the same type of word, although this is not limitation when speakers expressing various feelings in relation to something. Compared to Tolka, Yara puts more emphasis on the scope of things within a category of A and B, thus making it sound like A and B are only a small fraction of many different things within a complex pool of various emotions, actions, etc. So which way combined with basically or this or that, so yeah, hence getting the seems like or likely things meaning to it. So though in this particular sentence, if you were to just take doyara out, it would basically have the same English translation. Ashita wa ame rashi yo, which seems like it's going to rain tomorrow. So would you say that having a doyara in this sentence makes it seem like even more unsure than Rashi by itself? Like doyara rashi is more uncertain than just Rashi? See, Rashi indicates the speaker has some reason to believe that A is true. That could be that they heard, saw, or read something, but still not 100% sure whether their understanding is correct or not. In this way, it sounds very similar to appears as though in English. Despite being presumption or assumption, Rashi usually sounds relative confident. Okay, so yeah, so what I was asking is, would you say that the sentence has the exact same translation if you take do yada out of it? It's just, I guess, sounds more uncertain with do yada. Would that be a good interpretation of the sentence? Yes, okay. So 明日はどうやら雨らしいよ。明日はどうやら雨らしいよ。雨らしい、どうやら明日。What would happen if you didn't have Rashi at all and you only had do yada? Would that even be proper grammar? So yeah, do yada somehow or another apparently seems that. Okay. It feels like. So then so if you were to go the other way and say ashita wa do yara ame yo and just totally take out Rashi, would it also have the same translation or would it have some other nuance to it? Yes, that. Exactly. Let's see, it looks like it will rain tomorrow. Okay, and how would you say that compares to the one that only had Rashi, where you just ashita wa ame rashi yo? How would that sentence compare to that sentence? You see, both phrases suggest it will likely rain, but the first one feels more like a personal observation, and the second one is more like repeating what someone else said, the first being without Rashi.
Wait, but Rashi can be used for personal observations, I believe, as well, from how I understand it. Because it can be either repeating what someone said or a personal observation. There's actually, from how I understand it, there's no limit on one or the other. It can be either or. Thus, it's a more ambiguous word, I thought. Let's see. Ashita wa dou yara ame yo. This means it seems it will rain tomorrow. It is used to express that it will probably rain based on some signs or information. Ashita wa dou yara ame rashi yo. This means it will appear to rain tomorrow. It is also used to indicate that it will probably rain, but it suggests the information is based on what others have said on it or a forecast. Basically, this is the type of question in which you can only get from immersion training, because either that or someone who's native in Japanese trying to explain the nuance. Asu no kaiga no this was preparations. 準備。明日の会議の準備をした。Oh, Junbi. So this, yeah, Junbi. So this had to do with events before something, the main event, and this has to do with to prepare for, I believe. Let's see. Junbi. To prepare for, yes. Yes, sonaeru. So, before the main events, prepare for, and aka preparations. So, Junbi. 準備。明日の会議の準備をした。Asu no kaigi no junbi o shita. Junbi? Kaigi? Asu. 明日の会議の準備をした。Asu no kaigi no junbi o shita. Junbi. Kaigi. So, I prepared for tomorrow's meetings. Let's see, this is May. Oh, yeah, Setsume. Kono bunpo no setsume wa yoku wakarimasen. 説明、この文法の説明はよくわかりません。Setsume. Kono bunpo no setsume wa yoku wakarimasen. Wakarimasen, yoku, setsume, bunpo. Skeru, okay. So, 電気をつけてください。つける。電気をつけてください。つける。電気をつけてください。つけて、電気。瞬間。その瞬間、猫が飛び出しました。瞬間、その瞬間、猫が飛び出しました。瞬間、その瞬間、猫が飛び出しました。出しました。飛び、猫、瞬間。つける。おまけをつけました。つける、おまけをつけました。つける、おまけをつけました。つけました。おまけ。準備。明日の会議の準備をした。準備。明日の会議の準備をした。準備。
準備。準備。明日の会議の準備をした。明日の会議の準備をした。準備、会議、明日、光。この部屋は、この部屋は光がたくさん入っていいね。この部屋は光がたくさん入っていいね。この部屋は光がたくさん入っていいね。Another example of te form chaining. We're saying something's good because of this sentence. 光、この部屋は光がたくさん入っていいね。光、この部屋は光がたくさん入っていいね。たくさん。光、部屋。この部屋は光がたくさん入っていいね。この部屋は光がたくさん入っていいね。See. 下。Something は机の下にあった。So something was under the desk. Let's see what's Turner saying. Look up that kanji. Let's see. クラスについた。クラスについた。途端に友達と挨拶 greetings を交わした to exchange 交わす。So so just arrived at classroom. That's so クラスについた and that's a clause describing and then the next adverb, let's see. 途端に just as right after in the act of Totan by itself makes Totan noun adverb just as in the act of. So totani makes that more of adverbial sense. Okay. So in the act of and with friends. So in the act of classroom of greeting friends,
Okay. That's what the translation says. I have an idea of what it means. No, I can't say it. Let's see. As soon as I got to class, I exchanged greetings with my friends. Okay. So now that I know it, let's see the grammar. Oh, that's right. Okay, that's right. So kurasu ni tsuita is a clause describing totan ni. So it's just as or right after or in the active. So, but right after what? And that's what the clause before it describes. Arriving at class. So right after arriving at class. So kurasu ni tsuita totan ni. So right after receiving at class, and it's ni, so that's the time, and then tomodachi to aitsatsu, so greetings with friends. So greetings exchanged, and exchanged with who? Exchanged with friends. Yeah, so kawashita. So, kurasu ni tsuita totan ni tomodachi to aisatsu o kawashita. It's always interesting to try to translate more complicated sentences. So yeah, kurasu ni, what was that word again? Kurasu ni tsuita. Yeah, from suku, to arrive. Yeah, so kurasu ni tsuita. Forgot that verb. Totan. And for now, but just in the act of, just as. So kurasu ni tsuita totan ni, as soon as I arrive at class. Let's see. Tomodachi to oh yeah, aisatsu o kawashita. I exchanged greetings with my friends. So wait, there's a grammar point on. That's kind of strange to have a grammar point on that, though. It doesn't seem like it's something that needs a grammar point, but let's look it up, I guess. Boon Pro. Grammar. See, while that's loading, let me look into this. Let's see. Something o tsukui no shita ni atta.
Oh, I think this was supposed to be the word for purse, and it was supposed to be basically cloth plus valuable. Basically, valuables wrapped in a cloth. 下、財布は机の下にあった。Yeah, saifu, okay. Saifu. Oh, saifu can be wallet as well as purse. Yeah, zai is fortune, riches, goods. Boonpo's not loading right now for some reason. So saifu, and then so fu must be the thing that means cloth. Cloth, cloth, fabric, material, textile, in the word muno. So saifu. 財布は机の下にあった。財布は机の下にあった。下、机、財布、下。明日の会議の準備をした。準備。明日の会議の準備をした。準備。明日の会議の準備をした。明日の会議の準備をした。明日の会議の準備をした。準備会議明日。残る料理がたくさん残りました。残る料理がたくさん残りました。残る料理がたくさん残りました。残りました。料理たくさん。こんなに面白い本は初めて読んだ。こんなに面白い本は初めて読んだ。こんなに面白い本は初めて読んだ。初めて本面白いこんなに。Oh, I wanted to ask if you knew, why does this sentence have this translation? So I know kona can be used as in this kind of thing, like kona eiga is this kind of movie, basically. But I don't see how this is being basically used to mean this much or such, like kona moshiroi hon. And then wa I know hajimete is first because that's the first kanji you use when you want to say first. Hajimete yonda. So first time you read. So it's the first time I read such an interesting book. Oh, konnichiwa.
Oh, Yonetsu, okay. Konnichiwa Yonetsu. Oh, I see what the hell she did with that name. Actually, Yonetsu. Genki desu ka? Let's see. Yonetsu wa, because it's such. Hinji shita. Oh, it's also an adverb. Konani is a grammar point too. Let's see if Bunpo ever loaded. Oh, there you go. Konan ni. Okay. I see Sona as a grammar point in Bunpo. I don't see Kona. Okay, about Sona, Kona, Ana, and Dona. Okay. One of the most common ways to convey something is like something else in casual conversation is through the use of Sona, Kona, Ana, and Dona when asking questions. These are not officially words themselves, but are abbreviations of Sono Yona, Kono Yona, Ano Yona, and Dono Yona. Oh, interesting. So, Sono Yona, Kono Yona, Ano Yona. Oh, okay. So, okay, so Sona I kata shite wa ikimasen. You should not phrase it like that. Sona I kata shite wa ikimasen. Okay, let's see. Kona takai mono. Kono takai mono wa moraenai yo. I can't accept a gift this expensive. So, what is see Ana Otona. Oh yeah, Ana Otona. Ana Otona ni wa nari takunai. I don't want to become an adult like that. Yeah. Oh, that's right. Yeah, naritai is want to become. So, yeah, nari takunai is don't want to become. Okay. Let's see. Dona kutsu ga hoshii. What kind of shoes do you want? Because these abbreviations originally come from longer, more formal variations, that form may also be used in situations where you would like to sound a little bit more polite. Sono yo na jobin wa nai desu. We don't have a product like that. Let's see. Kono yo na bai. Yeah, kono yo na bai ni
bai ni wa do sure bai desu ka? Okay, what should we do in a situation like this? Sureba. Oh yeah, sureba. That's the from suru, but in the conditional ba eba form. I guess bai situation. So kono yona bai ni wa. Okay. Do sarebe. Oh yeah, basically in a situation like this, what's good, or in other words, what's good in okay. So ano yona unten o shinai de kudasai. Please do not drive like that. And then dono yona shubi no o sagashite suka. What kind of products are you looking for? Suka. Oh no, sagashi desu. Oh yeah, okay, that's the noun form of it. Okay. Dono yona shobi no sagashi desu ka? Yeah, so that seems to have that kind of meanings to it. But my question in this is, so I guess this kind of enjoyable is maybe what it's trying to say. But no, here it's saying it's this much or such, so it's the first time I read such an interesting book. It's the first time I read such an interesting book. So, would you say that the konani is okay? What would you say konani is modifying in this sentence? See, without konani, it's let's see. It's the first time I read an interesting book, so it's emphasizing such an interesting book. Okay, so konani is modifying omoshiroi. Okay, so I guess a rough way of wording it would be this kind of interesting, which is, I guess, another way of saying such an interesting, or this much interesting. So, こんなに面白い本は初めて読んだ。こんなに面白い本は初めて読んだ。See, こんなに面白い本は初めて読んだ。こんなに面白い本は初めて読んだ。So, 読んだ初めて本面白いこんなにSo, Shita. So something. Oh yeah, that's what saifu, which can be wallet or purse. Yeah, saifu, or basically valuables and cloth, or basically cloth that holds valuables. So saifu.
So, 財布は机の下にあった。下、財布は机の下にあった。下、財布は机の下にあった。あった、下、机、okay, 財布。一瞬、一瞬、一瞬自分の耳を疑ったよ。Yeah, I know it begins with like uso because this is doubt. So let's see. 疑った。疑った。So 一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。Oh, it's 疑った、not 疑った。疑った。一瞬、okay? 疑った。And that, yes, 疑った comes from 疑る。See, 疑る, to doubt. 疑った, doubted, basically. So, 一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。So I doubted my ears for an instant. 一瞬疑った。or 疑る。耳、自分、一瞬。Remember this 一瞬 is like one moment, 1 second, an instant, while shunkan is this moment, this instant, kind of thing. 一瞬自分の耳を疑ったよ。一瞬自分の耳を疑ったよ。町。あの町に行きました。町、あの町に行きました。町。あの町に行きました。行きました。町。そろそろ。and see そろそろそろそろ始めましょうか。そろそろ soon about time そろそろ始めましょうか It's about time to begin. Yeah, by the self 始めましょう is shall we begin kind of question. So sorta what is soto by itself? See, soda is soon. Doesn't make a word by itself. Wait, Tona says utagao. Let's see what you're saying. Oh, it's from utagao. Wait, then what was that other word I looked up? Let's see, utaguru. Utaguru has the exact same kanji. Yeah, utagao is transitive, and utaguru is... Oh, I got the wrong word when I was looking it up. They're both transitive, and they both mean to doubt, to distrust.
So what's the difference between them then? Okay, so you're saying that word's dictionary form is actually utagau. So then what is utagau versus utaguru? Grammar. So what's the difference between utagau and utaguru? See, one sounds formal, and it is kosher with word dictionaries. Let's see, utagau, while the latter utaguru is more casual and actually two words put together in a slangy way. I guess I could pull or guesstimate as an analogy. Guess and estimate, and lump together for a funny casual effect. The same thing is going here. Let's see. Utaguru is utagau, and kanguru, well, go on a limb and hazard a guess, often on a personal matter, smushed together for funny effect. Though it was funny in the turn of the 19th century, and funny factor, the funny factor is lost today. Only the word in usage as a synonym to utagau remains. Okay. Okay, you tend to hit more news articles when using utagau. Okay, so it initially had another meaning, but it sort of got lost in time. But they basically mean the same thing, but utaguru is more casual, and utagau is more formal. Let's see. Boonpo's being slow. Let's see. What's that other thing we want to look up? Oh yeah. This phrase. Now that I have Boon Pro open, let's see if I can get it working. Yes, see, ta totani. Okay, so ta totani is frequently used in its kanji form. Ta totani is a structure used to convey that something happens the instant or the moment that something else occurs. It is a combination of auxiliary verb ta indicating a completion of a verb, and the noun totan on the tip of used adverbally with ni. So ta totan ni, or so totan would be on the tip of. Okay, it's used to express be things that are beyond the control of the speaker and may be considered strange or unexpected.
Kosoku ni nota totan ni taia ga pankushita. The moment I got on the highway, my tire got punctured. Oh, punctured. Okay, pankushita. And then taia, tired. Oh, and so kosoku would be highway then. Okay, and then futon ni haita totan ni senpai kara denwa ga kakatte de kita. The moment I got into my futon, I received a call from my senpai. As totan literally means on the tip of, any action is considered to happen either directly upon A, okay, or even simultaneously with A. So basically, upon something happening or at the same time. But really, all this really is the general way of Japanese describing things with clauses. You say a cause and use it in past tense to say it happened, and then on the tip of or just basically. So on just as blah occurred. It's the same way how you say wakarimashita hito or or a person that knows. So utagau. So now back to looking up soto. Utagau. To doubt, utagau, okay. Or the casual form, uta guru. And soto by itself makes. Actually, soto, to be, to do. Soto eru, to collect, gather. Soto, to be complete, to be all present, to make full set, to be satisfied. So, soto, soon, before long. Already about time, let's see. Soroi, set, suit. Sorote, all together. I don't see any word that's relating to soto in any way. Would you happen to know the what's behind making of the word soto? Because usually something like that has something behind it. See, soto, hajimemashou ka? Ishun, jibun no mimi o. Let's see, utagao, yeah. So, ishun, jibun no mimi o utagatta yo. 一瞬自分の耳を疑ったよ。
ishun. Okay, ishun jibun no mimi o utagata yo. So utagata from utagau. And mimi, jibun, ishun. 一瞬自分の耳を疑ったよ。 ishun. Okay, ishun jibun no. Okay, ishun jibun no mimi o utagata yo. 10. その子は指で10数えました。その子は指で10数えました。10、その子は指で10数えました。10、その子は指で10数えました。数えました。10、指、子。その子は指で10数えました。その子は指で10数えました。そろそろ、そろそろ、始めましょうか。そろそろ始めましょうか。そろそろ、そろそろ始めましょうか。始めましょうか。Okay, そろそろ、そろそろ。人、あの人はいい人です。人、あの人はいい人です。人、あの人はいい人です。人、いい人、OK。左、し、そこを、そこを、そこを左に曲がってください。or turn left over there. 左、そこを左に曲がってください。左、そこに左に曲がってください。or please turn left there. 曲がって、左、そこ。And one way you can tell Migi and Hidari apart is they both have this kanji out here, but Migi has kuchi, which is mouth, in it, and if you remember the things people used to do in school where they would hold up the dominant hand, usually being the right hand, and say talk to the hand, as if their mouth was talking kind of thing. You can remember like the mouth in the right hand, or Migi. So, そのを左に曲がってください。質問がありますか? Are there any questions? If there's no questions, then we're going to go and raid someone. So please stick around for that. Let's see. Let's raid Sensitive Corn.
皆さん、お気をつけて。また明日。Goodbye, everyone. See you tomorrow.